We already discussed the two methods for finding the square roots. The next we go for discussing the last one. That one is a division method. Okay. Then first we are discussing the first example. Okay. Find the square root of the following. The first one is 529. Okay. Here we are discussing about the division method. Then before to doing is a division means the division long division method. Okay, before to dividing the number we have some idea. Then the first steps, okay, the first steps is, then we want to find the square root of 529. Then for finding the square root of 529 by long division method, first we just group the 529 by putting a bar over the numbers. Okay, we pair the numbers, we pair the digits by put a bar over the digits starting from ones place. Okay, that means we pair 529, the digits of 529. From where we starting? We start from the one place digits. Okay, one place digit, that means from 9. Then we pair 9 and 2. Okay, there is no pair for 5 because the number of digits is odd. Okay, if the number of digits is odd, then all the cases the left place, we will get the left extreme bar, we get only one number. Okay, in under the left extreme bar always we get one digit when if the number of digits is odd. Okay, then what is, for if you want to do the long division method for finding the square root of number, then what is our first steps? Our first step is, yes, group the digits of the given number. We group means we pair the digits of the given number. From where we starting? The pairing we will start from the unit place digit. Okay, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക? യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്നാണ്, യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 9 to the next 10th place. Okay, as like that we pair. Then if the number of digits is odd, then what is remaining? The last one is single one, the single digit. Okay, in the left digit will be single always. So always we get a single digit on in the under of left extreme bar. Okay, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബാറിൻ്റെ താഴെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക എന്ത് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും മക്കളെ? സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഏത് കേസിൽ? number of digits odd ആണെങ്കിൽ. Okay, then after we starting the division method. Then first we need to choose a number. Okay, a number whose square is less than or equal to the digit under the left extreme bar. Okay, then next we choose one number whose square is less than or equal to the digits under the left extreme bar. ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ബാറിന്, ലെഫ്റ്റ് ബാറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബാറിന് കീഴിൽ വരുന്ന നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതോ അതിന് ഈക്വലോ ആയ സ്ക്വയർ, അതിന് ഈക്വലോ ആവുന്ന സ്ക്വയർ ഏത് നമ്പറിൻ്റേതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ്, ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ബാറിന് അടിയിൽ വരുന്ന നമ്പറിന് ഈക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറുതോ ആകുന്നത്. ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന നമ്പറിന് ഈക്വലോ അതിനേക്കാൾ ചെറുതോ ആകുന്നത്. Okay, then now is very clear
any number square we never get equal to 5 അല്ലേ, ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഏതിന് ഈക്വൽ കിട്ടില്ല, 5 ഈക്വൽ കിട്ടില്ല. സോ വി ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 5, who square is less than or nearest to 5, okay, less than and nearest to 5, that number square is 2, 2 square is 4, is less than 5 and nearest to 5, correct. So we choose that number, not square number, whose square is less than or equal, whose square is less than or and nearest to 5, that number, that one is 2. So 2, the same number as the quotient and divisor, okay, ആ നമ്പർ ആണ്, ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 5നേക്കാൾ ചെറുതാകുന്നത്, അതിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന ഏത് നമ്പറാണ്, ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 5നോട് അടുത്ത് വരുന്നതും അതിനേക്കാൾ ചെറുതാകുന്നതും ആ നമ്പറാണ് എന്തെന്ന്, ഡിവൈസറും കോഷ്യൻറ്റും. ഓക്കെ, the next steps, the product of divisor and quotient into divisor, 2 into 2 is equal to 4. Then yes, we just subtracting 5 minus 4 is 1. Then next we put down not a single digit, the group of digit under the bar, okay, ഈ ബാറിന് താഴെ വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ താഴ്ത്തിയിടും. Put down that one, 29, not 2, not, okay, then 29. Then now the next dividend is 129. Then after we just take the double of the quotient, what we get the quotient here, we take the double of that, okay, ഇവിടെ കിട്ടിയ quotientന്റെ എന്ത് എഴുതുക, ഡബിൾ എഴുതുക, ഡിവൈസറിലല്ല quotientന്റെ എന്ത് എഴുതുക, ഡബിൾ എഴുതുക. Then what is the double of 2? The double of 2 is 4. Next we choose a largest one number, one digits here, the same digit we will choose here also. Okay, അടുത്ത എന്താണ്, we want to get the product as 129. അപ്പോൾ 129 കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, we choose one digit here, okay, and the same digit we will choose here also. Suppose if we choose 1 here, then here we have, here also we choose 1, here we choose 1, then here also we choose 1. The next we do in the next one, 1 into 41, not 1 into 1, 1 into 41. What is 1 into 41? That is 41 is less than 129, is not equal to 129, correct. So next we think about is if we want to get 129, then which digit we will choose here, not a 1. Then now we think only the two ideas, because the digits is ends only the digit 9, correct, the number is ends the digit 9, then we know that we have only two possibility. If the digits are ends the, if the number is nth the digit 9, then we have only the two possibility for getting the digits as ending in 9, അല്ലേ, 9ലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്പർ 9ൽ എൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്, എന്താണ്, the number will ends in the digit 3 or 7. നമ്പർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലായിരിക്കണം, 3ലോ 7ലോ ആയിരിക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ചൂസ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് 3, okay, 3, because this number 129 is ending on the 9, so we choosing first 3, here we choose the digit 3, then the quotient also we choose the same digit 3. Then what is next we multiply 3 into 43, okay, not 23 into 3 into 43. What is 3 into 43? 3 into 43 is 129, correct. 3 into 43 is 129. That means we get the same number here, am I right? That means this one is a perfect square number. 529 is a perfect square number. Then we got it, the remainder is 0. If we got the remainder is 0, then we stop there, okay, we stop the process. So we are writing therefore
square root of 529 is equal to the quotient, that one is 23. Okay, the square root of 529 is equal to the quotient. What is the quotient we get here? The quotient is 23, so the square root of 529 is 23. Okay, I think you got the little idea about the division method. So we go the next example. Next, we are discussing the next example. The question is the same. Okay, find the square root. The number is 1296. Okay, here also we are applying the same idea, the division method. So what is our first steps? The first step is to pair the digits of the number. Okay, pair the digits of the number. From where we starting? We starting from the ones place. Okay, so from the one place we starting to pair, putting a bar, then one pair and two pair. Here we get a group of digits under the left extreme bar. അവസാനത്തെ ബാറിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബാറിന് താഴെ എന്താണ്? നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ്, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് നമ്പർ ഈസ് ഈവൺ. അല്ലേ, ഇതിൽ ഈ നമ്പറിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഈവൺ ആയതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ നമ്പർ, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്. വി വിൽ ഗെറ്റ് എക്സാക്ട് പെയർ there, correct? 12. The next, a long division method. What is next? Next we think about whose square is less than or equal to the number lies left under the left extreme bar. അല്ലേ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബാറിന് താഴെ വരുന്ന നമ്പറിനെ ഈക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറുതോ ആകുന്നത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്? ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത്? 12. അതല്ല ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ളത്. 12-നേക്കാൾ ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ 12-ന് ഈക്വലോ ആവുന്നത്. ദെൻ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, we not get any number square is equal to 12. അല്ലേ, ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഏതിന് ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല? 12-ന് ഈക്വൽ അല്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 12. ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 12-നേക്കാൾ ചെറുതും അതിനോട് അടുത്ത് വരുന്നതും? Okay, less than and nearest to 12. Then whose square is? Yes, is very clear. The number 3. 3 square is 9. 9 is less than and nearest to 12. Correct? Then next number 3 after the number is 4. 4 square is 16. 16 square is greater than 12. Correct? It's not possible to choose. Okay. Then whose square is less than and nearest to 12? That one is 3 square. So we choose the number 3 as divisor and quotient. We choose the number 3 as divisor and quotient. The next, 3 into 3 is equal to 9. Then we subtract. Okay, we subtract. 12 minus 9 is 3. Then what we next? We put down not 9, 96. Okay, അടുത്ത ബാറിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? താഴ്ത്തി എഴുതും. Then what is next? Next we want to take the double of quotient. The double of quotient. Then what is the double of quotient? 3 double is 6. The next we want to choose one digits here. Same also we want to choose in the quotient. Okay, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും, അതേ ഡിജിറ്റ്സ് തന്നെ എവിടെയും ചൂസ് ചെയ്യണം? quotient choose ചെയ്യണം. Then here we just think about, then the number is ends in the digit 6. Correct? ഈ നമ്പർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 6-ലാണ്. Then we know we have the only two possibility. Correct? Is a perfect square number. Then we have only two possibility. What are they? The number is ends in the 4 or 6. In number 6-ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ നമ്പർ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 6-ൽ എൻഡ് ചെയ്യുക? യെസ്, 4-ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 6-ൽ എൻഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ 6-ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യും? 6-ൽ എൻഡ് ചെയ്യും. സോ വി ചൂസിങ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 4. വി ജസ്റ്റ് വെരിഫൈങ് 4. Then here also 4. Then what is next? We just multiplying 4 into 64. What is 4 into 64? Yes, 64 into 4. Then 4 into 4, 16, 1. Then 4 into 6. 4 into 6 is
24. 24 plus 1 is 25. Then 256, but here the number is 396. Far difference, correct? Far difference. So not a 4. The number is not a 4. Then what is the next chance? The next chance is 6. Okay, then we checking the 6 also. Then what is next? 6 into 66. Okay, 66 into 6. 66 into 6. Then 6 into 6 is 36. Then 3. Then 6 into 6, 36. 36 plus 3 is 39. Then the number is 396, the same. So our assumption is correct. Okay. So next, 6 into 66. Correct. 6 into 66 is equal to 396. Then what is the remainder? Remainder is 0. So if we get the remainder is 0, we stop there. Okay. So we are writing, therefore, the square root of 1296 is equal to the quotient 36. Okay, is an idea for finding the square root of a given number by division method. Okay, long division method. I think you got the idea about the division method. Next we go to the next application of division method. Okay, the idea is same, but question pattern is only the difference. Okay, what is the question? Find the least number that must be subtracted from 5607 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. Okay, the question is very clear. Here what is an operation is given is a subtraction. Okay, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ 5607 5607 എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്പറിനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഏത് നമ്പറാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. Okay, so is very clear this number is not a perfect square because the number is ends in the digit 7. Okay, so what is next? Then the first we take the number 5607, then we just dividing 5607. Okay, by doing the division, what is our first steps? The first step is we need to pair the digits by starting from unit place. So the first pair is 70, the second one is 65. Okay, then by doing the long division method 5607, yes, then first we choose a number whose square is less than 56. ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 56നേക്കാൾ ചെറുതാകുന്നത്? Correct. Then first we choose a number whose square is less than 56. Then whose square? That is very clear. This number is 7. So the quotient is also 7. 7 into 7, 49. Then 56 minus 49. Correct. What is 56 minus 49? Yes, the 56 minus 49 is equal to 7. Correct. Then we put down 07. Next we take the double of 7, that one is 14. Then next we want to choose one digits here, the same digits in the quotient also. Correct. Then we know that if we choosing here the same digit, that digits product we never ends in the digit 7. അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരേ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും ഏതിൽ അവസാനിക്കില്ല? 7ൽ അവസാനിക്കുക. Why happen like that? Because it's not a perfect square. Okay, then we think about whose product we get less than 707. ഏതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് 707നേക്കാൾ ചെറുത് കിട്ടുക? Then first we supposing here the digit 4. Okay, just a 4. Then here also 4. Then next we just multiplying 4 and 144. Okay, then 144 into 4. 4 into 4, 16. Then 1. 4 into 4, 16 plus 1, 17. Then again 1. Then 1 into 4, 4 plus 1, 5. Then 576 is little far from the 707. Correct, is less than, but how the difference is greater. So next we think about is a 5. Is a chance is 5. Then we just multiplying 145 into 5.
then 145 into 5, yes, 25, 2, then 20 plus 2 is 22, again 2, then 5 plus 2 is 725. 725 is greater than 707, correct? So there is no chance for to get the digits is 5, so we fixing the digits as 4, correct? Then what is 4 into 144 is 576. The next, as usual, we just subtracting, okay? Then we subtracting what we get, yes, 1, then 3, yes, 1, then we get the remainder here 131. So we just writing 607. Therefore the remainder is 131. That is, it shows 74 square is less than 5607 by 131. അല്ലേ, ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് മക്കളെ? ഇത് കാണിക്കുന്നത് 74ൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്? 74ൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്? 5607നേക്കാൾ കുറവാണ്. എത്ര കുറവാണ്? 131 കുറവാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 74ൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് 131 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും? 5617 കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ 5617 നിന്ന് 131 മൈനസ് ചെയ്താൽ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും? 74ൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. Here is possible to convert the 5607 as the square of 74 by subtracting 131 from the given number. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ? 74ൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയറായിട്ട് മാറ്റാം? 74ൻ്റെ സ്ക്വയറായിട്ട് മാറ്റാം. എങ്ങനെ? ഹൗ ഈസ് പോസിബിൾ? ഈസ് പോസിബിൾ ഇഫ് യു സബ്ട്രാക്ട് 131 ഫ്രം 5607, then we get the square of 74. Okay, that means here another example, 17. Okay, 17, we just 4, then 4 times 16, 1. Okay, that means 17 4 square is less than 4 square എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ആണ്. ഏതിനേക്കാൾ? 17നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. എത്ര ചെറുതാണ്? 1 ചെറുതാണ്. ആസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ദ സെയിം ഐഡിയ, 4 square is less than 17 by 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന്, ഓപ്പറേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും? 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് 16 കിട്ടും. Okay, so here the operation is subtraction. So how to we make the given number as a perfect square? Now we got it the idea. 5607 is greater than 74 square. ഇത് ഏതിനേക്കാൾ വലുതാണ്? 74 സ്ക്വയറിനേക്കാൾ വലുതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 74 square is less than 5617 by 131. Therefore required perfect square is equal to 5607 minus 131. 5607 minus 131. Then what we get? Yes, 6. Then here is 10. 10 minus 3 is 7. Here is 5. Then 4. 5, 4, 7, 6. So what is the perfect square number? 5476. Then what is the square root of 5476? 5476 is the square of 74.
5476 സ്ക്വയർ റൂട്ട് 5476 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്? 74ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്, therefore the square root of 5476 is equal to 74. ഓക്കെ, 74. ഇനി ഇവിടെ അഡീഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുക ഇത് തന്നെയാണ്, ഐഡിയ തന്നെയാണ്. 74ൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്? 5607നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ 5607നോട് 131 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടില്ല? 74ൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനോട് 131 റിമൈൻഡർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും? 74ൻ്റെ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ, അല്ലെങ്കിൽ 74 കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ? 75 സ്ക്വയർ. If we add 131 to the given number, then we get the square of the next number. What is the next number after 74? That one is 75. Okay, അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ is same. The subtract ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ റിമൈൻഡർ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കോഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും? കോഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും. ഇനി അഡീഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ തന്ന നമ്പറിനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കോഷ്യൻ്റ് കിട്ടിയ നമ്പറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നമ്പർ, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ്. The next we discussing the last idea for finding the square root of decimal number. Okay, the question is the same. Find the square root of 17.64. Then here we want to find the square root of 17.64. Then first we choose the number is 17.64. Then we know that in the case of decimal number we have the two part. Then one is the decimal part and this one is the integral part. Correct? Then integral part, the decimal the numbers before the decimal point is called integral part. The after decimal point is called a decimal part. Then here we know the idea for the long division method. We want to pair the numbers, pair the digits. Okay, so here we have the pairing is the two sessions. Then we separately pairing the integral part, we separately pairing the integral part and the decimal part. Okay, it's not have any connection as starting from the previous. Then we starting from 4 for pairing the decimal part. Okay, decimal part, and we separately pairing the integral part. Okay, then next we just thinking about whose square is less than or equal to 70. Then is very clear that number is 4. Then 4, here also the same, 4 into 4 16. Okay, then subtraction 1. Then here we not put the decimal, we just put down 64 and we put the decimal point here. Okay, we put the decimal point where? In the part of quotient, not in the remainder here. Okay, we just put down the number and we put the decimal point after in the quotient part, 4 point. Okay, next the same idea, we choose the double of 4. The double of 4 is 8. Then after we want to choose one digit here, the same digit here also. Then the number is ends in the digit 4. Then have the only the two possibilities. The digits are 2 or 8. Correct? First we choosing 2. Then here also 2. Then 2 into 82. What is 2 into 82? Is very clear, is 164. So the remainder is 0. Correct? So we are writing, therefore square root of 17.64 is equal to, yes, the quotient is 4.2. Okay, 4.2. The same idea about the division method, only the difference, the pairing of the digits, we have the two part, separately pair the integral part and decimal part. Okay, and
we not put the decimal point in the quotient part, we put the decimal point in the quotient only. Okay, not the remainder is put only in the quotient part. That's only the difference. Okay, I think you got it, this idea.